I am Assistant Inspector Mandi Geza, also known as Sibling, and I currently serve as the member in charge, Senior Officers Desk at Police General Headquarters. On behalf of Zimbabwe Republic Police, I would like to take a moment to acknowledge the significant contributions of our national heroes, including Mbuya Neyanda and Sekuru Kaguvi. I also extend my appreciation to the leadership of our country for their tireless efforts in driving our nation's progress. Regrettably, our relationship with the Zimbabwean public has not always been ideal, and for any harm or mistrust caused during the execution of our duties, I wish to offer a sincere apology. We recognize the importance of building trust and fostering a positive partnership with the communities we serve. As of today, the Zimbabwe Republic Police are committed to serving the people, and we pledge to uphold the highest standards of integrity and professionalism. I would like to express my gratitude to President Mnangagwa for his leadership and vision. In light of recent developments, I am announcing that I will be taking charge of Zimbabwe Republic Police with immediate effect, with a focus on empowering young officers to lead and drive positive change within the organization and the country at large. I encourage all police officers to remain vigilant and dedicated to serving the people. To the people of Zimbabwe, I urge you to join us in putting aside our differences and working together towards a brighter future of our nation. We recognize that the survival and prosperity of our country depends on the active participation and engagement of all citizens. To our leaders, I offer my deepest respect, gratitude for your sacrifices and dedication to preserving our nation's legacy. We promise to build upon the foundation you have laid and work towards the better future for all Zimbabweans. This is what I have for now. Nditenderei ndimbotaura nerurimi rwamai. Muri yeZimbabwe ndinokumbirawo mumboti trust. Anyone ari mutransport business iye zvino ndiri kukumbirisa kuti ukaona mupurisa bhiti uri mutransport business kana kuti unofamba nemuchovha yavachimanje manje, ukaona mupurisa akamira pabus stop, ndokumbira umboisa ruvengo rwaunarwo kunze. Tine zvatinodawo kuti tigadzire. Batsira munhu iyeye ari kufanira kuti asvike pabasa pake paanenge achidiwa nenguva. Ndinokumbirisawo, you will definitely be rewarded, Zimbabweans. Kune vanhu vari mutransport business, rega nditaure kamwe chete. Ndinozviziva kuti munonzwisisa kana tichiita chirirangwe. This message is specifically meant kwamuri vana veZimbabwe, saka ndichataura nerurimi rwamai. Iye zvino hatina mapurisa ekudeploya pamaroads, ekudeploya pamushikashika,
deploya kumwe kwakawanda kwakasiyana kunze kwekusevha imimi. Saka zvazvinoreva ndezvekuti kana uri mutauni uine kombi, ndapota usaende pamushikashika. Mapurisa atinawo mashoma kuti aite basa rekuita zvekukontrola traffic, oita basa rekuprotecta iwewe zvakare. Kana uchiziva kuti haugoni kupinda muguta reHarare, muguta ripi panoloderwa transport, panoloderwa vanhu, handiti usina kuenda pamushikashika, ndokumbirawo usapinde mutauni. Robhoti richishanda kana kuti risingashande, ndinokumbirisawo apaite congestion. Ndofunga tiri kunzwana navabereki, unoziva nguva dzekupinda. Vese vanoita mushikashika iye zvino, ndokumbirisa ngatimbobatirana pamwe chete. Hapana mwana weZimbabwe achatsuurirwa mushikashika pari zvino. Munhu wese murengi. Kana usingagoni zvekupinda murengi, chimbopaka kumba kwako. Handiti? Ndapota. Tine basa rakawandisa rekuti tiite, tisapedzere mbambo padehwe reshindi. Pane nzeve, I think, manzwa. Right. Rega nditi kumaZimbabweans. We have a task at hand. Inoda mwana wese weZimbabwe tibatirane pamwe chete, mukuru nemudiki. Zvazvinoreva tine dare. Ndinokumbirawo vemachechi, vakuru vamatunhu, vanoita zvematongerwo enyika, masvikiro, kana zvichibvira, ngatimbonamatirai nyika yedu iko zvino. Ndinokumbirisawo kuti tinamatire nyika yedu. Hatisi kuda mhirizhonga, hatisi kuda hondo. Nekudaro, tine dare vana veZimbabwe. Saka ndinokumbirawo vaenzi. I really want to thank the Republic of China nekuuya kwayakaita munza tinongona maChina azara pesa ndete vachimaina muno. But ndiri kukumbirawo iye zvino kuti our president Mr. Mnangagwa mubatsire kuti vaenzi vedu kunyanya maChina vambodzokera kunyika kwavo for now. Ndingakuti muchidimbu maChina tiri kumbokupai 48 hours muchibatsirwa nenyika yeZimbabwe kuti mubude muZimbabwe, timboita dare revana veZimbabwe vega. Hapana munhu anorohwa, vanhu vachafamba zvakanaka vagobuda. Imimi vari kumamaini, vari kunomanejwa nemaChina, ndapota, hakuna muchina unodirwa shuga, hakuna muchina unodirwa simende. Vanhu vachangobuda semawiro ayo akaita. Kana tapedza kutaura, kana vachidzoka, vachazodzoka, tawirirana senyika yeZimbabwe. Ndiwo mashoma andinawo pari zvino. Kune vangangobatwa nepfungwa dzekuti regai tinomubata kureva ini. Ndokumbirawo kuti musaita zvinhu zvinokonzeresa hondo munyika medu. Reason yaita kuti tikumbire maChina ambobuda muno muZimbabwe is we don't want world war kuti itange nekuda kwekunzi Zimbabwe ndiyo yakonzeresa. No. Handete.
so tikuda kusara tichitaura isu sevana vanyamuno. Saka ndichibva pano ndiri kuenda kuBulawayo. Ndichafamba neroad. Vabereki, vanasisi, vana hanzvadzi, musabatwa nemweya wekuti munoda kundibata, kundidzivisa. If you really love your country, support what I'm doing. Ndiri kuzama nepandinogona napo kuti tiite zvinhu zvichapera nemashoko ega pasina kurwisana. Mukasandibata zvakanaka, mukamhanya, munogona kurasikirwa. Mapurisa muripo, ngatichengetei vanhu. Mupurisa wese ari kutraffic, as I am speaking, ndiri kumboti ma-traffic sections ese are temporarily disbanded. Many power yese ngaiende kuma-stations, not ma-traffic sections. Andite, basa richarohwa semazuva ese. Vari kuparirwa mhosva, uyai muripote. Mapurisa will be there to help you. Parodi tatisuda main power yekutambisa. Handidi kuti kana takuda kushandisa nzira yatinenge takuda kushandisa tosvika tichinzwa kuti pakaloka. Hatina nguva yekuridza mabhekoni, hatina nguva yekubatidza malights kuti muone kuti pari kuda kudarikwa. Ziva nguva yakuda kudarika. Handiti, ziva nguva yawasvika paintersection. I hope ipapo ndataura tanzwisisana. Handina mushika-shika wandiri kuexpecta kusangana nawo nhasi kusvikira tapedza nyaya dzine chekuita nenyika yedu yeZimbabwe. Totenda. Inspector Mandezvidza, currently in charge of Zimbabwe Public Police. As a tenant who had the privilege of residing in Marlborough, Kambozuma, Kuwadzana and Highfields, I wish to express my deepest gratitude to the people of Zimbabwe, particularly landlords, for the shelter and support you have provided. Your kindness and generosity made a significant impact on my life. I humbly request that you take this moment to extend your support to the dedicated police officers and sister organizations members who are in need of accommodation. By doing so, you are contributing to their welfare and effectiveness in serving our nation. I am grateful for the love and support you have provided me, and I believe it's essential to reciprocate. As I take on the new role, I assure you that my guidance and directives will be aimed to building a brighter future for Zimbabwe. I kindly request your trust and support in this endeavor, as together we can create a Zimbabwe that flourishes. Makota Masters ese, please continue to supply food the way you are doing. Anditi, vadye, takamira zvinotevera vachichengetedza vana veZimbabwe. Hapana chinofana kuchinja ipapo, nekuti mukachinja matoita kuti vana vave aggrieved ati tikudaita basa. Hatikuda kumhanyira mberi kwesituation. Nyika ino inoda kufamba step by step. Handiti. Saka chengetai masoja edu, chengetai mapurisa, chengetai magadjere, chengetai squad 400. Amuyiziva yenoziva. Handiti. Exactly. Achengetei. Inini, I'm very safe. Mukaonzwa ndati ndasvikirwa.
another plan will be put into effect ipapo no kutaura. Handiti tinenge takutoenda kwatisiri kushuvira kuti tisvike. This is the compilation of 2 videos released by a little known assistant inspector, Simbrashe Mandizwiza, in a Geza style, or shall we say SB Moyo style announcement that has culminated in the Zimbabwe Republic Police announcing on day that they have arrested the young officer, however, without any evidence whatsoever. My apologies, just changing one small thing on the volume. So the announcement by the Assistant Commissioner, this Assistant Inspector, Simbarasha Mandizwiza, in a Geza style, SB Moyo style, 2017 mode, sort of, that has resulted in the Zimbabwe Republic Police pronouncing that they have arrested him, yet without any evidence whatsoever. We have asked for that evidence, and up to now we're still to be given. And the statements that are being made are quite far-reaching, and they are similar to many others, or should we say a few others before, since 2017, and their pronouncements calling for a reset, and particularly one that is being made or called for by a law enforcement officer. Or he might be a junior ranking officer, but he assumes in his words or in his mind or in his skit, some viewers are saying that the young officer is just playing a video game. He is just playing a video skit on social media, which is very possible. And if he is, still, he is pronouncing that he is now leading the entire police force. The last time such a statement was done, where move was done, was in 2017, just before the 2017 November coup, when Augustine Chihuri, the then police commissioner, tried to arrest the commander of the defense forces of that time, Constantino Chiwenga, upon his return from China. And today there was a repetition of China once again. There is a call for Chinese people to leave the country with immediate effect. Chinese businesses must leave the country, he says. And he says that the work that is needed requires only those who are native Zimbabweans. And the problems need to be solved in-house. And he says, we want to avoid a war or a world war. I think he used the term Cold War. And then he calls for businesses, particularly commuter businesses, and also landlords, to give preferential treatment to police officers because they need to execute their job, which he suggests that is and relates to a resetting of the status quo. By the time of our broadcast, the Zimbabwe Republic Police had not responded to requests for comment and for evidence that the assistant inspector has truly been arrested. We
also supply the full text of the statement, the transcript, English and Shona, on your news network Zima. So if you jump on Zima, you'll be able to read and interact with the text. And don't forget to leave a comment or some feedback or even questions. Tomorrow we shall be back here and we shall follow through and speak over this, our viewers, readers, and listeners. This is the development. These are the developments in your country, Zimbabwe. And I'm Simba Chikanza beaming to you live on your news network, Zimai.com. I'm going to be shutting right now. And thank you very much. And here we go. This is Zimai Media, broadcasting all around the world, on the spot, on the dot. This is Zimai Media, broadcasting all around the world, on the spot,